Originating in the temples of India, our classical dances got nurtured in glorious shrines and blossomed into enchanting performing arts. Tajjum takajum tattari tajum takunari kita takata kita tayya tata didi tom tom nanna tajjum takajum tattari tajum takunari kita takata kita tayya tata didi tom tom nanna tajjum tadde takataka dikku kita tarkito tajjum tadde takataka dikku kita tarkito tajjum tadde takataka dikku kita tarkito. With changing times, traditional Indian dance transformed and evolved into different styles like Natyamela, Nattuamela, among others. Andhra Natyam is one such dance form belonging to the Nattuamela tradition. Jum 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 tari tam tam kita 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 tay tay tajjum kita jum tajjum ta tayya tadi kita tom jum 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 tari tam tam kita kita. It is written in the Vedas, the sacred Hindu text, that dance and music are sublime and divine skills. It is also written in the Vedas that anyone with a desire for a happy and healthy life and an inclination to achieve well-being of mind and soul could begin by practicing arts like dance and music. Tayya tadi kita tom digina tom gina tom tayya tadi kita tom digina tom gina tom tayya tadi kita tom digina tom gina tom 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 tay didi tay didi tay tadi kita tom digina tom gina tom tadi kita tom digina tom gina tom tadi kita tom digina tom gina tom tay didi tay didi tay didi tay. Traditional Indian classical dances allow the dancer to integrate mind, body and soul through rhythmic footwork, meaningful hand signs, Taditta tajum tarikita takatam tadhingina takaditta tajum tarikita takate tadhingina taditta tajum tarikita takaditta tajum tarikita takajum tarikita takadhingina tadhingina and comprehensive facial expressions. Andhra Natyam was earlier known by several names such as Dasi dance, Darbar dance, Kacheri dance, Karnatakam, Nattuamelam and Mejurani. Today, with the approval and consensus of the majority, the dance form came to be known as Andhra Natyam. Andhra Natyam comprises of 3 different styles of dance. Let us take a look at each one of these styles. According to Agama Shastra, the science that establishes the rules, principles and practices of worship, rituals and spirituality in temples, the traditional dances of worship performed in the divine presence in temples are known as Aradhana Nrityam or Agama Nrityam, meaning devotional dance. Pushpanjali, Kumbha Harati.
After the evening worship or puja, the Devanartakis give Kumbha Harati, entering with the sacred light, then recite Sanskrit chants followed by an offering of flowers. This temple dance tradition, as old as the Telugu culture, is now known as Pushpanjali, meaning a salutation of flowers. Vinayaka Gadhya, in praise of Lord Vinayaka. Aganita pani pana mani gana kirane aronita nijatanu ravita tavala. Aganita pani pana mani gana kirane aronita nijatanu ravita tavala. Tata tata uthadali kulagala niyata ganapati abhimata nihati shavapuna. Tata tata uthadali kulagala niyata ganapati abhimata nihati shavapuna. Lambodara varakunjavastita kunkuma varnadharam shveta shrungamupina suhastam preetita tapalapalam. Nagatrajuta nagavibhushana nanaganapatitam tattannanaganapatitam tattannanaganapatitam tattannanaganapatitam. A common worship ritual consisted of worshipping the deity or statue of the Lord, chanting hymns, singing praises about the miracles of the temple, Tatai tai tattattam kidadu atai tai tattattam tatai tai tattattam kidadu atai tai tattattam. This episode of worship came to be known as Kaivaram. One such Vishnu Kaivaram, displaying the leelas or playful deeds of Krishna and Gopikas, is known as Sandhya Samayam. Sandhya samayamu sarasavasadamu yamuna teeramu Krishna vilasamu Radha Madhava Keli vilasamu. Sandhya samayamu sarasavasadamu yamuna teeramu Krishna vilasamu Radha Madhava Keli vilasamu. Sandhya Apart from temple dancers, there were Rajanartakis or royal court dancers who performed in the presence of kings. Rajakshi Swamini Vega Todi Tegate. Presented in the Desi style, these dancers were known as Asthana Natya or court dancers. Todi Tegate Madi Tocha Dayini. Todi Tegate Madi Tocha Dayini. Toya Jakshi Swamini Vega Todi Tegate. Todi Tegate Madi Tocha Dayini. Tomya Jakshi Swamini Vega Todi Tegate. Todi Tegate. Primarily sensuous and seductive in nature, with an emphasis on love and romance, the visually mesmerizing dance performance is known as Javali. Tataya Taida Tadam
తళంగుతోం తగతదిగినతోం శ్రీ సరోజదళాయ దాక్షుని సేవకే ధరణీస్థలిన్. శ్రీ సరోజదళాయ దాక్షుని సేవకే ధరణీస్థలిన్. ఆసురం The dance performances that present the bravery and courage of kings and praise the glorious victories of the kingdoms came to be known as Shabdam or Salanjati. The honor of being a Rajanartaki and performing in the royal court was only given to the most skilled dancers of the time. सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम्. Over the years, stories and episodes pertaining to Lord Vishnu have gained prominence. One such popular Vaishnava classic, known as Bhama is the dance rendition of the romantic tiff and interlude between Lord Krishna and his wife Satyabhama. Bhama Kalapam was traditionally performed in the Nava or 9 shrines of Lord Janardana situated on the banks of river Godavari, which rendered the dance item another name, Navajanardanam. It is also known as Navaparijatam. భామాయని పిలతురే This is the episode where the very beautiful Princess Satyabhama, Lord Krishna's lover and wife, introduces herself. She enters with the fanfare to a continuous background treble melody that goes Bhamayani Piluture, meaning everybody calls me Bhama. కరవీతో నెలిమల్ల పురమున వెలసిన కరవీతో నెలిమల్ల పురమున వెలసిన పరపురుషులు దిక్పతులు యుత్తమ సత్య పరపురుషులు దిక్పతులు యుత్తమ సత్య భామాయని పిలతురే వయ్యరి సత్య భామాయని తలతురే. దధి మదనా నీవు రావయ్య మదనా దధి మదనా. Over a petty quarrel, Lord Krishna walks away from Satyabhama. Unable to bear the parting, Bhama undergoes pangs of separation and pleads her husband to return, saying, Dadi Madana, Neevu Ravaya, my beloved, please come back to me, O dear husband. రావయ్య మదన మోహన రంగ రావయ్య మదన మోహన రంగ రావయ్య మదన మోహన రంగ రావయ్య మదన మోహన. Despite her pleas, Lord Krishna does not return. Annoyed, Satyabhama blames Krishna. ఎంతో రాజసమే ఈ గొల్లవానికెంతో రాజసమే ఎంతో రాజసమే ఈ గొల్లవానికెంతో రాజసమే ఎంతో రాజసమే ఈ గొల్లవానికెంతో రాజసమే ఎంతో రాజసమే జనులంతా తెలిసినప్పటికీ ఎంతో రాజసమే జనులంతా తెలిసినప్పటికీ ఎంతో రాజసమే జనులంతా తెలిసినప్పటికీ కంతో కేలిలో నన్ను కలిసి మెలిసి ఉన్నవాన్ కంతో కేలిలో నన్ను కలిసి మెలిసి ఉన్నవాన్ కంతో కేలిలో నన్ను కలిసి మెలిసి ఉన్నవానికెంతో రాజసమే ఈ కొల్లవానికెంతో
that majestic Krishna come in front of me, I shall hit him with my long braid. జడతో కొట్టాక మానను నిన్నీ వేళ జడతో కొట్టాక మానను నేనీ వేళ జడతో కొట్టాక మానను జడతో కొట్టాక మాన జలజవనను అందరూ చూడ 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 అడుగులు మళ్ళించి నిన్ను గడగడలాడించగా అడుగులు మళ్ళించి నిన్ను గడగడలాడించగా నాడుగులు మళ్ళించి నిన్ను గడగడలాడించగా జడతో ఈ జడతో కీల్ జడతో వాల్ జడతో నా జడతో కొట్టాక మానను నిన్నీ వేళ జడతో కొట్టాక మానను నేనీ వేళ జడతో కొట్టాక మానను. As a last resort, she pleads to him with deep respect, saying, Dandamokkati. దశరథవరపుత్రా దండమొక్కటి నీకు దశరథవరపుత్రా రెండు దండములు పొందరేగా మూడు దండములు ముల్లోక పూజిత నాలుగు దండములు నళిన నేత్ర ఐదు దండములు అమరేంద్రనుత పాద పదియు దండములు భాను తేజ మూరు దండములు మృత జన కల్పక వేయి దండములు వేద వేద లక్ష దండములు పక్షేంద్ర వాహన కోటి దండములు కోమలాంగా అదుచులు తీర్తు నిన్ను నే అనుదినంబు నాదు కోర్కెలీడేర్చు యాదవేంద్ర శ్రీ మనోనాథ మాధవ అనంత పద్మనాభ దయానిధే పరమ పురుష This glorious union of these three dance forms, Aradhana Nrityam or temple dance, కిన్న తనుత జగన్నట జే కిన్న కిట తోంగ కిట కిట కుకు జంతరి కిన్న కిన్న కిట కుకు దరి కిట కిట కుకు దరి కిట తక కిట కుకు దరి కిట తక దరి కిట తక కిట తోం తక తక తళంగు తక తోం తక తళం Asthana Natyam or court dance, థళంగు తోం తక తదిగిన తోం థళంగు తోం తక తదిగిన తోం థళంగు తోం తక తదిగిన తోం తజ్జం తకజం తకజం తజ్జం తకజం తకజం తైహ తైహి తైహ తైహి తైహ తైహి దిత్తా తదిగిన తోం దిత్తా తదిగిన తోం దిత్తా. and Parijatas for common people is presented through a single platform and is known as Andhra Natyam. For the revival and resurgence of Andhra Natyam to its former glory, due credit goes to Gurudev late Padma Shri Nataraja Ramakrishna. Srimati Anna Battula Buli Venkataratnamma, Saride Manikyamma, Chinta Chinagani Raju, Jampa Mutyam, and to many former temple dancers who put in their best efforts.
It is our responsibility to get back to the basics, learn and perform this graceful art form. This dance form needs to be brought into the limelight as our very own traditional art, and we should strive towards creating awareness of its classical excellence. Hence, a massive effort is underway in order to promote and encourage Andhra Natyam. Through the auspices of Dendaluri Foundation, a charitable organization based in Hyderabad, which has been sponsoring for training in classical dance and providing free education to deserving and talented kids for the last 5 years. Srimati Dendaluri Padma Mohan and Srimati Karnati Navata have together established a cultural academy, Swaranartana, and wish to dedicate themselves to the promotion and revival of performing arts. Let us one and all learn and promote this wonderful dance form and discover the glorious Andhra Natyam. Let us make use of this incredible opportunity and teach our little ones to learn and perform so that Andhra Natyam remains vibrantly alive for generations to come. Arati gai konuma Sri Ramachandra Sri Raghunandana Sita Manohara Sita Jana Paritana Sri Ramachandra Arati gai konuma Sri Ramachandra